were you ever offered to do porn? I mean, for real. Hey guys, so today we're going to be doing the Q&A that we announced earlier in the week. I'm here with Ariane. Hey guys, my name is Ariane and I'm 22 years old. I'm from a little small town an hour away from Montreal, which is called Valleyfield. And basically I'm a massage therapist and I'm currently studying to become a sports massage therapist as well. So I'm studying right now. And I'm also a flag football coach. I once was a football coach too for men last year and the year before that. I started coaching in 2020, I think, the year of COVID, in university after I went to college. And now I'm still coaching in college, flag football for women. And also I'm a big fitness enthusiast. Before that, I did a lot of sports and I got injured on my knees, both knees. So I had many surgeries done. So I needed to stop doing my sports. So that's why I started fitness. Did not compete yet. Maybe it's in the future, but right now I'm just enjoying myself. Very soon. Yeah, maybe. Who knows? Yeah. All right, so first question. So the first question is in French. Combien on peut s'attendre à payer environ pour une première prep de compé en étant naturel? En parenthèse, coaching, ajout de meal, supplément, TAM, etc. C'est sûr que ça va dépendre. Une prep en général, c'est sûr que c'est quelque chose qui est dispendieux. Donc c'est un sport de luxe, si tu veux, si on appelle ça comme ça. Donc ton coach, ton abonnement, ta nourriture, tes suppléments, toutes ces choses-là vont coûter cher. Donc si tu t'approches une prep en étant serré dans un budget, c'est peut-être pas la meilleure idée de t'en aller là-dedans. C'est sûr que quand tu coupes les points ronds, que ce soit les suppléments, que ce soit ton coach, c'est sûr que tu vas couper sur la qualité de ton physique aussi au bout de la ligne. Est-ce que tu as une idée de combien environ ça peut coûter une prep? Pour ceux qui sont curieux, mettons. C'est sûr que, mettons, si on regarde juste le tanning, là, j'ai eu quelques compétitions qui sont passées. C'est quelque chose qui va probablement coûter alentour de 200$. Si on regarde sur l'inscription, ça va être un autre 150. Si tu parles de ta carte de membre, c'est probablement un autre 150 aussi. Ça, en considérant qu'il y a des compétitions qui sont à Toronto, à des places qu'il faut voir que tu te déplaces, que tu peux aussi dépenser aussi pour l'hôtel, des choses comme ça. C'est des trucs qui ne sont pas inclus généralement. Oui, exactement. Donc, c'est d'autres choses à penser aussi. Ouais, c'est sûr que si tu le fais local, ça va coûter beaucoup moins cher. Si tu y vas à l'étranger, donc si tu es au niveau national, là, à ce moment-là, il y a d'autres coûts qui vont rentrer là-dedans. Puis même si on dit des coûts que des fois on pense pas, mais les coûts que tu vas passer pour que ton coach aille backstage, que toutes les choses, c'est toutes des choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a rien qui est fourni par la fédération. En tant que tel, tout devient de tes poches, à moins que tu sois au niveau professionnel ou que tu aies des bons commanditaires qui vont t'aider. Next question. Second question, your thoughts on steroids? Well, obviously I'm not natural, so I do have an input on that it did take me a little while before I actually got on something. I think it's something that is useful in our sport. Sadly, it is kind of a drug sport, but there is certain things that you can do to either make it safer for yourself. Now, I won't say that it's safe because it isn't at any point, at any dosage, at any circumstance. It's not a safe approach, but there is certain things that you can do to mitigate these kinds of risk. And also there's an age component too. So for certain people, everyone can do what they want, and that's kind of like the goal of this conversation. Like, it's not necessarily something that we can go into and say a definite, but what I can say is, as someone who's done it for a long time naturally, it gave me a lot of benefits to wait until I was at a point where I kind of plateaued on my natural potential and then went into the dark side, let's say. And for me as a natural person, I don't have any negative thoughts on steroids. I think that you do you. At the end of the day, if you do it correctly and as the most healthy way, I mean, it's your life and you do whatever you want with it. It's your body. Just be careful. And I also think there's a question of morality in this, and
we heard a lot of stories about people who weren't natural going to natural shows. Yeah. That's something I don't support, and I think it's pretty. Yeah, you're going into with, look, if you're not good enough to compete in the natural circuit naturally, then go in the open. You know, there's two federations for a reason. You can go, actually it's the same federation, but there's two ways that you can compete. So if you can do it, if you want to do it enhanced, then just go enhanced, you know? So yeah, there is two options. So there shouldn't be really a place for you to compete if you are not in fact natural. Yeah. And like I said, I've done both and I've competed in both, and you always know who's kind of like, you know, juicing here and there, and we kind of see it also in the shows now. People are talking about it very openly, so it kind of puts a little stigma on it. And I think it's just like she said, it's a morality thing. There's certain people that are going to get away with it, but you know if you were actually natural when you came into the show. Yeah, and I also dislike people who will hide the fact that they're not natural, and they will say otherwise, like on social media or whatever, because often, like now in our generation, we are a lot on social medias and fitness influencer and all this stuff. A lot of them are not natural, and they're like models for us viewers that we see them, we identify us like to them, and for them to lie and to say they're natural, it's a bad like image to project. Yeah. So, but it also gives you an unrealistic expectation of what you can achieve, right? Because you're kind of looking at someone that you believe is natural, and then you feel inferior to that person just because you don't look nearly as good while you are in fact natural. Or it'll push other people to try to go enhanced because they feel like they don't have good genetics or this and that, but actually they're comparing themselves to someone who's not even close to being natural. So yeah, there's something to be said about that for sure. And yeah, it's a very touchy subject because there's a lot of takes on it, but in overall, do what you want to do, but do it the safest way as you can. Get your blood work done. I've said it multiple times. If you're a bigger person like me, I've talked about the apnea machine. Those are all things that will help you create longevity and help you to stay healthiest as possible going forward. And we're not just talking about the sport, but in general. I mean, I'm not here to say, okay, you have to compete if you want to take anabolic steroids. There's different reasons for that. If you just want to look good on the beach, that's also, you know, that's for you. Like you I know, said, it's your body. Yeah, exactly. It's your life, it's your body, so you can do whatever you want. But there's also, regardless of what you do, there's also a take on taking care of yourself and making sure you stay healthy. All right, next question. Another question in French. C'est quoi ta formation en massage? Donc, comme plusieurs pensent, le massage n'est pas un programme qui est offert à l'université. C'est un programme qui est offert dans une école privée. Moi, la mienne, c'est l'Académie de massage scientifique que je fais en ce moment sur le campus de Montréal. Je sais qu'ils ont plusieurs campus, dont Sherbrooke, Québec et ailleurs à Montréal. Moi, j'ai pris Montréal parce que c'était la plus proche de chez moi, tout simplement. Et j'ai fait mon premier niveau en massothérapie, donc général, vraiment comme les massages suédois, massages de détente et thérapeutiques, comme on voit souvent dans les spas. Et ensuite, là, je suis en train de compléter mon deuxième niveau, qui est la kinésithérapie. Donc, c'est seulement une spécialisation plus poussée de la massothérapie. Donc, je m'en vais vraiment me spécialiser au niveau sportif, parce que c'est vraiment la clientèle que je vise. Et ensuite, on peut aussi se rendre au troisième niveau, qui est l'orthothérapie. Donc, ça, c'est encore une spécialisation qui est encore plus poussée, puisqu'on va vraiment viser plus qu'est-ce qui est les pathologies au niveau de la posture, les muscles, la respiration, puis toutes ces choses-là. Je ne sais pas encore si c'est vers là que je m'en vais, mais pour l'instant, je complète vraiment le deuxième niveau sportif. Puis après ça, on verra. Je n'ai pas encore pris ma décision. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi d'une école privée, c'est que c'est quand même dispendieux. Je sais qu'à l'université aussi, il y a des cours reliés, mais habituellement, dans des écoles justement privées où est-ce que le temps de formation est plus court, parce que tu sais, ma première formation, ça m'a duré juste 6 mois. La deuxième, ça me dure 1 an, vu que c'est un peu plus long en étant une spécialisation. Mais c'est ça, les coûts sont quand même assez élevés. Donc, si vous voulez faire un programme comme ça, ben, soyez préparés, parce que
contrairement à l'université, il n'y a pas de bourse ou des choses comme ça pour vous aider financièrement. Donc, c'est quelque chose à considérer si ça vous intéresse. Donc, c'est pas mal ça. All right, next question. Okay, so the question is very funny. So here it is. Were you ever offered to do porn? I mean, for real. Be honest. I wasn't. No, okay. So I was. Well, I get offers to send videos and stuff like that often, but not actually like a camera crew thing. Yeah. but obviously like and bodybuilders will attest to this. Like we get a ton of DMs on this, emails. You get offered a bunch of those things when you're at a certain stage in size, and I think the bigger you get, the more you get them. So so there's certainly a market for big bodybuilders and nude stuff. As for myself, I did get a lot of DMs about like OnlyFans, and one time about a porn, like I don't know, company were asking for. Wait, do you have a certain? Okay, go on this. No. Yes. I really don't have it anymore. Like I just. No. I'm not saying to show it. I'm just saying. Okay, but keep going. So yeah, a porn company asked me like if I wanted to film a movie. I was like, no, thank you, not interested, and just delete the message. I was so scared. It happened, but I'm very not interested. So. I didn't know that. All right, next question. Any celebrity crushes, and would you leave your significant other for that person? I know what you're going to answer. I know what you're going to answer. We actually have the same celebrity crush. We actually talked about this. So my all-time celebrity crush is Megan Fox. Yeah. So same. I've seen her for the first time in the movie Transformer, and since then, she's the one. We actually had this conversation before, and that was pretty funny. We were talking about how we literally had the same person, the same face. Same. But it was probably Transformer 2, and that. I feel like it's a classic one. Yeah, well, okay, it's a common one, but like whatever. I mean, it is what it is. You know. Exactly. You know. Like for me, if I'm in a relationship with a person like that I love and I care about, like even if you're like I don't know who, like no, I don't think so actually. Yeah, that's the correct answer. You should all say when you talk about this. Okay, I'm on the same page. I mean. No, I'm on the same page. It's easy to say. No, it's well. But if you have Megan Fox DM us and like I want to hang out, I was like, okay, whatever situation I'm in, okay, I'm coming. Yeah, we'll make an arrangement. Like we'll figure something out. Real. Yeah, we'll talk about it. We'll say, look, this is the situation. What do you think? And we'll figure something out for sure. Yeah, because leaving that person would mean that I would go and like. Be an actual relationship with the Megan, So I think that would be like overwhelming to the point of like expectations, because like their level of wealth is like you don't do normal shit, right? I like to take a certain control of do like nothing's that I'm gonna do is gonna impress her, you know what I mean? Like exactly. So that's kind of like always feel inferior to her. Yeah, well, not this. Like I'm not a self-conscious person. Fox. Yeah, but I mean, like she's probably met wealthier, So it's like. Next one. Should I take GH 30 minutes before my pre-workout meal or 30 minutes after? I would honestly prioritize to take it in the morning when you wake up, or at night before you go to bed. So, but if you want to take it around your workout, I would say post meal just before the workout. So that's what I would do because you're going to be in a fasted state during that time where you're going to be training theoretically
But it depends because in certain places, sometimes you're going to be taking a certain amount of carbohydrates during the workout for certain people. So I would honestly just try to prioritize the morning and night, but I know some people split it in 3. So you could do also that, but I would do it, I would actually, you know what? I would actually do it after the workout completely. That way you're in a fasted state longer and your insulin sensitivity is very high at that point. So the next question is actually a debate. Who has bigger arms? Wait. For my size and my height, I think I'm in the game. I'm in the league. Your height? You're pretty tall. 5'8", is that considered tall? I think so. Yeah, you're tall. Yeah. Yeah. But you're getting my smoked arms for a natural person, I okay. think they're okay. Now you're gonna play the natural I card. think they're okay. All right, that's okay. Okay, all right. Okay, but I need to give it to Justin. With a question similar, arm size of you guys. Arm size. I don't even know. I don't know. You don't know. You don't, I don't like know. at night like just. Yeah, because that's what I do before I go to bed. No, but I don't know. Like I think I don't know. I'm probably around 22, something like that. I would have said like for me 12, like, maybe. It's 12. Like Yeah, I don't know. You're pretty jacked though. What was you I gonna do? was going to show my bicep to everyone. Yeah, okay, you can do that. No. Flex, no? Oh, I can show my sleeve too. Yeah. You guys know I have a sleeve? Now you do. Boom. See? That's it. Yeah, I'd say 12 or 13 maybe. 12. Yeah. Okay, I'm gonna start flexing now. Next question is, what are your current stats in terms of like your weight, your height, and body fat? Well, body fat's gonna be a little bit hard to assess, but I'm 6'3", and right now I think I was 335, around that. Yeah. But your weight fluctuates a lot. Yeah, it'll fluctuate between like 338 and 335 around. And then when I start my off season, who knows what's gonna happen. But right now, like I'm pretty constant. I'm pretty around like 335 is my lowest, and then 338 is kind of my highest that I've been. For me, I'm 5'8". I'm 150. I was 156 this morning. And my body fat, I have no idea. It's been a while since someone took my body fat, but probably around, I don't know, 18. Yeah, like that. Yeah, you're probably around that. Honestly, like it's very hard to know, and the more muscle you put on, the harder it is to assess because it's a ratio, right? So it's how much muscle do you have versus fat. So someone who's very large would get his body fat tested and would probably have a very, very low number, which won't be accurate. Like I could get body fat tested and say like I'm 7%, 6%, but am I really 6%? Fuck no, you know, like I really do not look 6%. But that's why it's a little hard to assess. Body fat is more accurate when you have less muscle, I feel, because then you can actually find a better accuracy with the amount of fat that you have on and not as much as the muscle. So obviously you're going to be a lot heavier if you have muscle on, and the ratio is going to be a little bit, not as accurate. And what's the lowest body fat you ever been? Yeah. Again, it's very hard to say, but it's like I would say realistically, a body fat when you get on stage is probably around 3, 4. So I probably was around that. And for a woman, that would be. For a woman would be a little higher, but it depends the class. So Yeah. bikinis are going to be have a little bit more body fat. If you're into figure, if you're into it's more lean, right? yeah, they're a lot leaner, so you can see a lot more tightness in especially the legs, the hamstring. So that level of conditioning takes a little bit more time and actual body fat to come off than if you're doing in bikini, where they're looking more for a fuller look, in which you're gonna have some definition, but not as much as like etched in like you would have in, let's say, even wellness or figure. So the classes kind of go with, yes, size, but also leanness. So
the bigger the athletes are, usually is what the category asks is a little bit more conditioning. So let's say if you have figure, they'll ask for a certain amount of conditioning, and then if you go in women's physique, you should be a lot leaner, and if you're going in women's bodybuilding, then that's the freaks, you know, and that also goes into bodybuilding as well. But especially in the women's division, they're looking for certain criteria, and etching really down to get that really crispy look isn't for all the divisions. Est-ce que tu vas à l'université? Non, pas présentement. J'ai été à l'université de Sherbrooke de 2019 à début 2021. Je suis rentrée à l'université dans le programme en kinésiologie, donc j'ai fait une moitié de bac là-bas. J'avais été à l'université de Sherbrooke parce qu'on m'avait offert une position d'entraîneur au sein de l'équipe de foot là-bas, à l'université. C'est là que j'ai commencé à coacher. Et c'est ça, je m'étais comme un peu inscrite en kinésiologie par défaut parce que à la base, je voulais être dans un programme de thérapie sportive. Puis ils l'offraient pas à Sherbrooke, donc c'est pour ça que je suis allée en kin. Donc c'est ça, j'ai eu la moitié d'un bac, mais après ça, c'était pas dans quoi exactement que je voulais m'aligner. Je voulais vraiment quelque chose de plus manuel, donc dans ce que je suis vraiment présentement en massothérapie, où est-ce que c'est moi qui traite. En kinésiologie, je sens que tu peux vraiment, tu sais, oui, suivre la personne côté exercice, réhabilitation, puis tout ça que je trouve vraiment super intéressant, mais d'avoir le côté aussi traitement que je peux moi-même contrôler. Je pense que d'avoir les deux ensemble, c'est vraiment un bonus en fait là, pour mon parcours, fait que je regrette pas de l'avoir fait, mais non, c'est ça, en ce moment je suis pas à l'université, j'étudie à l'Académie de massage scientifique à Montréal. The French, tu prends quoi comme supplément? So, well, for natural supplements, I would go with omega-3. Ah oui, c'est vrai, Carlis. Donc, sur mon stack en ce moment, j'irai avec les oméga-3, les multivitamines, le magnésium, le zinc. Pour ce qui est des, aussi probablement de vitamine C, ça c'est quelque chose que je vais prendre en période de l'année. Donc, pas nécessairement à tous les mois de l'année, mais souvent quand il commence à faire un petit peu plus froid, c'est des suppléments que je vais ajouter aussi. Vitamine D3 aussi, ça va varier. Je vais tout le temps en prendre, mais les dosages vont varier aussi avec les saisons. Puis pour ce qui est aussi des suppléments qu'on va mettre au niveau de la performance, ben, je vais prendre la créatine, les protéines, c'est ça, les protéines, les glucides, ces trucs-là. Pour moi, je prends pas beaucoup de suppléments en fait, je viens d'y penser. Oméga 3 en liquide le matin, avec je prends des greens aussi en poudre. Avant de manger, j'aime bien ça, on dirait que je trouve que ça m'a beaucoup aidé pour ma digestion. Ensuite, le magnésium le soir, je prends de la créatine durant mon entraînement. Sometimes aussi, je prends des EAA durant mon workout. Des carbs intra-workout aussi, plus quand que je vais être en prise de masse. Sinon, la vitamine D3 plus l'hiver. L'été, j'en prends pas. Il y a en masse de soleil, puis je pense pas que c'est nécessaire d'en prendre. Fait que c'est plus quand que, les mois de novembre, puis tout quand il pleut, puis il commence à faire froid, qu'on a moins d'énergie, moins de soleil. Exactement. C'est là que je vais prendre la D3. Pour l'instant, j'en prends pas encore. La protéine, ISO, Shop Santé, pour tout ce que je prends. Si jamais, là, je plug ça de même. Mais pour vrai, non, c'est ça. Au Shop Santé, c'est là que je prends toutes mes choses. Puis sinon, en termes de pré-workout, j'en prends pas mal plus souvent pour mes leg day. Upper body, ça va être plus comme des vasodilatateurs pour avoir une bonne pompe. Mais sinon, pour mes leg day, j'ai besoin d'un petit kick. Fait que des fois, je vais prendre un petit pré-workout avec de la caféine. Moi, honnêtement, c'est le contraire. Si je prends un pre-workout avec de la caféine durant mon leg day, c'est sûr que je filerai pas. Là. Ben, au contraire, tu as besoin de plus d'énergie pour un leg day. Moi, c'est comme. My heart's just like, it's pumping like crazy, mais there's no way. Ouais. Mais non, mais moi, je suis plus du sens justement d'utiliser des nootropics, comme tu parlais, plus des trucs sur la concentration durant l'entraînement. C'est ce que je préfère. Puis c'est aussi une question que peu importe au niveau de la journée que je vais le prendre, je vais toujours tout le temps être correct, je vais être capable de dormir si je m'entraîne un petit peu plus tard. Ça arrive rarement, mais ça va jamais affecter rien. Puis au niveau de la caféine, ça peut arriver, mais c'est très très rare. Puis moi, j'ai ajouté aussi quelque chose à propos des suppléments. Je trouve que
de nos jours, on est vraiment bon pour mettre des band-aids sur un bobo, mais ce que j'aime beaucoup faire avec mes clients, c'est de vraiment aller essayer de voir la source du problème à la place de juste faire comme t'as de la misère à dormir, tiens, on va te donner un supplément pour dormir. Ben non, c'est d'aller voir c'est quoi la source, pourquoi tu dors mal, est-ce que c'est parce que ta digestion est pas bonne, est-ce que c'est parce que t'es trop stressé. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que tu dors mal. Fait qu'à la place de juste mettre un band-aid dessus puis comme te donner un supplément, comme à la place de juste travailler sur qu'est-ce que tu peux contrôler. Si à la fin, ben, le supplément va aider, ben, of course, je peux considérer l'option, mais c'est pour ça que comme je prends pas une liste infinie de suppléments parce que pour moi, j'aime mieux vraiment comme régler naturellement si on veut, malgré que c'est des produits naturels, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, de vraiment essayer d'aller à la source du problème. Je veux savoir c'est quoi tes 3 indispensables que tu penses qui est vraiment, peu importe la situation, qui est vraiment nécessaire. Magnésium, ça c'est un des vraiment de la base, là. Ouais. C'est à avoir dans toutes les stacks. 100% d'accord. Ton multivitamine, ça va dépendre aussi de ton alimentation, mais en général, ça c'est comme un safe que tu mets, tu peux impliquer dans ton alimentation, puis qui va t'assurer dans le fond que tous tes minéraux sont checked. Puis ton oméga 3 aussi, pour tout ce qui est au niveau de la concentration, la récupération. Puis même, j'ajouterais même, c'est dur à 3, je dirais même plus au niveau du zinc aussi, super important. Puis c'est que ça affecte beaucoup d'autres fonctions aussi. Donc ça va aider même l'absorption des autres suppléments que tu vas prendre aussi. Puis c'est bon au niveau des os, au niveau des ongles, la peau, les cheveux, toutes ces choses-là. Donc c'est des suppléments qui sont pas nécessairement juste liés à la récupération musculaire, mais aussi tout ce qui est tissu corporel aussi. Oui, exactement. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont je te dirais vraiment les 4. Là. Je suis très d'accord. Surtout le magnésium. Le magnésium, on en parle beaucoup aussi en massothérapie. Le magnésium pour tout le monde, les gens en général, mais surtout aussi pour les sportifs, les athlètes qui s'entraînent beaucoup, qui aident beaucoup avec la récupération musculaire. Ça peut aussi aider pour le sommeil. Je sais qu'il y a certaines compagnies qui vont comme faire un magnésium justement comme avec la taurine, des éléments pour aider au sommeil aussi. Puis encore une fois, le magnésium, ça peut aussi aider pour le système nerveux, le système osseux, puis plein d'autres bénéfices. La prochaine question, c'est quoi ta plus grande insécurité? Je peux commencer. J'en ai, comme tout le monde a ses insécurités, j'en ai plusieurs. Je dirais que la première insécurité, ça serait ma peau. Pas en termes d'acné. Je pense que oui, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu la puberté, qu'il y a eu de l'acné qui est apparu et tout ça. J'ai même utilisé un cycle d'Accutane que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, en effet. J'ai fait ça il y a 1 an. J'ai fait de l'Accutane qui me durait un bon 6 mois. Ça m'a beaucoup aidé avec ma peau, puis maintenant je peux dire que je suis contente avec les résultats. Mais en termes aussi vraiment général, je suis quelqu'un qui a beaucoup de cicatrices. J'ai eu beaucoup d'opérations au niveau des jambes, donc j'ai beaucoup de cicatrices. J'étais un petit tomboy quand j'étais jeune, fait que j'ai tombé souvent, je me suis renflée souvent. Je suis une grande sportive, fait que j'ai tout le temps des turf burns, comme des brûlures, comme j'ai pas comme on dit, comme le stéréotype des belles jambes de femmes, sont un peu maganées, un peu beaucoup. Là. Fait que je dirais que ça serait ça ma plus grande insécurité, à part le reste. Là. Le reste, je dirais, je pense que j'ai plus de chest que de seins, mais ça, c'est à cause de l'entraînement. Mais regarde, je m'accepte comme que je suis malgré mes insécurités, puis je travaille là-dessus à tous les jours. Ouais. Il est tellement parfait qu'il n'est pas capable de trouver comme c'est quoi mes insécurités. Je te dirais que pour vrai, j'ai eu des insécurités plus jeunes parce que j'étais très maigre. J'étais quelque chose d'épeurant. À 50 heures, il pesait la même chose que je pèse en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que je te dirais que ça serait plus ça dans le passé. Puis ça, regarde, on s'entend que les bodybuilders, on est tout un peu, je pense, c'est tout basé. C'est ça, c'est tout basé un petit peu sur des insécurités qu'on avait dans le passé. Fait que je pense que c'est des choses que j'avais dans le passé, mais c'est sûr que là, je peux pas dire que ça s'est pas arrangé. Là. Je suis pas mal plus gros que j'étais. Là. Fait que c'est sûr que non, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, maintenant, oui, c'est sûr que il y a tout le temps des choses que tu es comme, bon, ok, je suis pas. Mais mettons des choses que tu peux pas contrôler. Je pourrais changer de façon chirurgicale, là, mais comme. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais que j'ai pas les moyens de faire, là. Fait que. Same. Non, mais pour vrai,
je pense que je suis capable de me regarder puis de dire I got what I got, puis il n'y a rien que je peux faire pour ça. Fait que c'est sûr que oui, il y a des choses que je suis comme. Je peux même pas te dire pour vrai, c'est comme. Ok, mais c'est correct aussi si t'es Non, vraiment mais bien tu avec sais, toi-même. j'ai eu plus des insécurités plus jeunes, puis j'ai travaillé là-dessus beaucoup. Bon. Puis là, en ce moment, je te dirais que je suis correct, dans le sens que j'ai ce que j'ai, puis après ça, ça reste que ça va tout le temps être mieux, puis là, maintenant, mon focus est beaucoup plus sur autre chose, plus sur mon succès au niveau d'une business ou des trucs comme ça. C'est ça que vraiment sur mon physique. So, have you ever done drugs? Well, it's gonna be fast for me. I've never done drug in my entire life. Zero, nothing. Zero, nothing. I've never smoked like a joint. Never anything. Oh, yeah. Never in my life. I'm like a little angel. I don't drink a lot, and yeah, I never smoked in my life. Never did drugs. Never anything. Yeah, well, I wasn't really wild either, but well, okay, if you count steroids, then that is a drug. So I've taken some of those, but other than that, I mean, I've smoked weed a couple times, but again, like it's not really something that I did or do regularly. I did really think, like, there is one thing that I think I would like to do is mushrooms. Okay. I think there's just to try just it, to see what it is. feeling. Like, yeah, I've all heard the a lot other about ones, this. all the other ones have no interest, but that one I think I would try probably. Okay. And I think weed is something very popular in bodybuilding. Yeah. Yeah. Well, it gets you to a state where you're more relaxed for sure. So some people use it. Okay, so I know that some people use it for sleep and stuff like that. The only thing is that you're in a sedative state, so it doesn't allow you to go into those very deep sleep. So those the REM sleep basically that allows you to recuperate. So I don't think it's necessarily a great option. I mean, if you don't sleep at all, maybe, but if you have other venues or other things that you can change to make that happen, I think that will be a lot more beneficial than you just relying on a drug like that to get to that relaxed state for sure. Do you think, especially athletes that are in prep, should like avoid taking weed, or there's no like? I mean, there is a certain aspect where you will be increasing a little bit of your level of estrogen when you do take weed. So for sure, if you're very close to a contest, I don't think it would be smart to go into that, because that could retain a little bit of water. You could be, so there's a certain chemical thing that could actually make you worse if you do use weed. Everyone's different. So it doesn't affect people the same way, but that could be a risk also that could cause things to happen at the last second when you don't really necessarily think that might have an impact, but it does. Une question super intéressante. Pourquoi on doit stopper les massages en fin de prep? En fait, je vais juste modifier un peu ta question. C'est pas recommandé de faire des massages en prep. C'est seulement le type d'approche, le type de massage qui va être utilisé. Si on parle par exemple de massage plus sportif, où est-ce qu'on va utiliser des outils comme des blades, des cups qui peuvent laisser des marques. Ça, c'est des massages qui prennent généralement un petit peu plus de temps avant de récupérer. Ça, c'est souvent quand que les gens ont des massages un peu plus sportifs, le lendemain, ils vont se sentir comme s'ils avaient fait un workout. Là. Donc, craquer, il va y avoir de l'inflammation, il va faire la rétention d'eau aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est conseillé justement pour un athlète qui est en prep de compétition. Mais il est super recommandé par contre d'avoir des massages plus type détente, comme des Suédois et toutes ces choses-là, comme plus un massage de spa, comme on veut dire, parce que en fin de prep, le stress augmente, toutes ces choses-là, donc ça va être vraiment bénéfique pour eux d'avoir un massage justement pour réduire le stress, même aussi le stress nerveux, musculaire, tout ça. Donc c'est pas que
comme ta question, c'est on ne doit pas stopper les massages de détente, mais il faut stopper les massages plus sportifs parce que ça demande comme une charge de stress puis mécanique sur le muscle suite au massage. Donc, je pense que c'est plus cette subtilité-là qui est différente. Parce que, comme j'ai dit, après un massage sportif, you feel it. C'est ça, c'est vraiment une nuance de dire que c'est une réponse neurologique que tu vas avoir quand que tu vas avoir un massage qui est un petit peu plus, comme qu'elle disait, sportif. Donc, qui va utiliser des outils ou qui peuvent laisser, oui, des marques, mais aussi, quand tu as une réponse nerveuse, ça peut augmenter ton niveau de cortisol aussi, qui va te faire une rétention d'eau. Donc, c'est là, à ce moment-là, que c'est pas recommandé, à moins que tu sois quelques semaines avant le concours. Mais quand tu es très, très proche d'un concours, à ce moment-là, c'est plus, comme je disais encore, d'aller vers quelque chose qui est un petit peu plus thérapeutique. C'est ça, thérapeutique, qui va pouvoir relaxer le corps et même avoir un bénéfice aussi, parce que souvent, le corps est très stressé, même sans faire aucune autre activité, il va être très stressé durant la prep, juste à cause des calories qui sont très bas, le cardio qu'on va faire, toutes ces choses-là. Donc, ça pourrait être même une bonne manière de même améliorer le physique proche d'un concours comme ça, lorsqu'on a ce genre d'approche-là. Ce que je voulais rajouter par rapport au massage, c'est que tout le monde répond différemment. J'ai des athlètes de football, donc qui jouent à des sports contact, que eux, par exemple, quand je les masse, des massages sportifs, on dirait que puisqu'ils sont tellement habitués au contact physique puis à un sport qui est super difficile sur le corps, mes massages le lendemain, ça leur crée au contraire vraiment plus de bien que de mal, dans le sens où ils ne seront pas raqués, ils vont se sentir super bien, plus de mobilité, plus d'amplitude de mouvement, moins de stress. Donc ça peut être bénéfique pour eux, tu sais, avant un match, par exemple. Mais comme justement, à l'inverse, pour des personnes qui sont peut-être un peu moins habituées à ce genre de contact-là, de sport intense-là, des massages sportifs, pour ces personnes-là, vont créer vraiment plus de dommages. Là, des dommages, je parle vraiment comme... À court terme. À court terme, ouais. C'est... Dans le fond, ils vont être vraiment raqués le lendemain d'un massage, puis ils vont sentir comme si tu viens de faire un bon workout. Là. Fait que c'est quelque chose qui est super normal, là, que comme tous les massothérapeutes sportifs vont vous dire, que c'est un risque que le lendemain, il y a des courbatures, mais c'est normal. Parce qu'on travaille beaucoup sur le muscle en tant que tel, on veut vraiment comme aller défaire les tensions, donc c'est normal qu'après ça, tu te sens dans cette région-là que ça l'a travaillé. Fait que, comme j'ai dit, c'est vraiment, ça dépend du lifestyle, ça dépend du sport de la personne, ça dépend aussi comment qu'elle l'entretient. Si tu te fais masser juste, je sais pas, on va dire une fois ou 2 mois, mais qu'après ça, tu fais pas attention à ton corps, ben ça va revenir toujours à la case départ et même encore pire. Donc, c'est comme n'importe quel aussi physio ou coach, ben on donne nos compétences, on donne nos stratégies, nos techniques, mais après ça, c'est à toi de voir à la maison si tu fais tout en... Qu'est-ce qu'il y a comme pour... Voyons, si je voulais me parler, mais... Ouais, faire en sorte que... Exactement, faire tes devoirs puis d'améliorer ton cas. Là. Puis aussi, ça va être en lien, comme si tu rentres dans l'entraînement. Donc, si tu t'es pas entraîné pendant 2 mois, puis tu t'en vas dans la salle, puis tu commences à faire des jambes, ben tu vas être raqué pendant une semaine. Puis c'est vraiment ça. Puis c'est le point là-dedans, c'est que plus régulièrement que tu vas faire tes traitements, mais moins pire aussi le traitement va être, et aussi le mieux que tu vas récupérer de ce stress-là. Puis comme je disais tantôt, donc c'est dépendamment aussi de la tolérance de la personne, puis aussi qu'est-ce que le corps est capable de prendre aussi durant ce genre de traitement-là. Comme je disais, si tu as un athlète qui est un petit peu plus tough, qui est mis dans des situations où il est mis en contact plus souvent, mais lui, il va récupérer plus rapidement que quelqu'un qui est moins mis à l'épreuve de ce sens-là. Ouais. C'est sûr que tout le monde est différent, mais ça reste que ça devient une communication entre toi et ton thérapeute. Exact. Puis pour pouvoir établir un plan d'action qui va pouvoir être suffisant. Puis même, je vous dirais, le thérapeute, si vous avez un coach, tous ces gens-là devraient être en lien ensemble pour être capables d'avoir les meilleures performances possibles. Next question. How to keep your waist tight during bulking phase? This is something I've been affected by a lot. I've done all the mistakes for the off season and eating a ton of food. Making sure that my waist is tight is now more of an objective for me, because
I think just packing on the size I've been able to do, but even getting on stage and seeing what my waist looks like is something that I really want to try to get through. But it's obviously eating a ton of food that you're not necessarily digesting properly will push that waist to an extent, and that's kind of what we see in bodybuilding, especially for the bigger guys. As soon as the guys are getting bigger, you see that the waist is also getting bigger, and that oftentimes is caused by pushing the food to an extreme. And this is something I don't want to necessarily do anymore. I've done it. I'm not saying it didn't work. It did work. I did put on a lot of size, but it's something that now, being able to trim down and making sure that all the food that I'm getting in, I'm able to digest and metabolize it well, is kind of the objective. So if I have any advice to give anyone, is to really go slowly, really make sure that you're keeping your waist tight and making sure that you're not eating an amount of food that you're not able to handle. And that will come with time. Like, you'll see, like, now I can eat like probably 6,000 calories. I feel like I'm eating 2, you know. It's really not that hard for me to get that in, versus before I was trying to push 8,000, you know, and that really kind of pushed my waist. And the thing is that it never stopped me, because I always had abs. I had a good genetic to have abs on, so I had abs and I just had a gut, you know, so on top. So it's just, I was able to stay in a lean-ish position, but I was just very bloated, very watery, and it didn't really put my physique to where it could be at that point. And even though I was dieting down, I was never able to get my waist super tight to compete. So that's kind of the objective that I have for myself going on. And if I have to give some young guys that are coming up a good piece of advice, especially open bodybuilders, that would be kind of what I would say. And also, what can also help is having a good midsection control. So doing your vacuums, doing exercises that will control your waist, because that will help you control that once you get on stage, and really making sure that you're keeping everything tight, and it'll make your waist look a lot smaller too. But now we're talking like for men, but what about women? It goes in the same realm of doing those exercises to make sure that, because look, I can do the vacuum, but for a woman too, you can do all that stuff, and that will edge it in. Naturally, men tends to gain more fat in this area during bulking phase than women. Women, we tend to have more like fat around the hips and like the triceps and everything. But I think, it's definitely there's a difference between men and women. Yeah. So I want to know, like. But the waist size won't vary for men and women. Even if you have more body fat on your stomach, once you get to stage, that body fat should be off, right? So you shouldn't even have any body fat. But if you have no body fat on and you still see that the person has a big waist, something happened. Yeah. Or structurally, you have a bigger waist. If structurally you have a bigger waist, I'm sorry, but there's nothing you can do about it. That's just how you're made. And look, bodybuilding is a lot about genetics. So I hate to say it, but like, you can work your ass off, and if you see someone, and we were actually talking about it earlier, if you see someone that has a better genetic and works just as hard as you, you'll never beat that person. Like, it'll never happen. It's sad, but it's the truth. It's the truth. It's a genetic sport. Yeah. It is a sport where you can work on your flaws, 100%. So, but like we said, if genetic, what I want to say, like your genetic predispositions are not necessarily going to change. Is that what you want to say? For the same amount of work. You cut me off and you don't even know what you're going to say. Because it's in English. Okay. For the same amount of work, the person with good genetics would, like you said, would of course, like, you would be like on top. Like we were saying, like, you just see some guys, they're freaky, and they'll even work a little bit less hard than certain people, and they'll just have a better physique, and that's just what it is. You have to work what you have and make that better. And then if it shines on stage, and good for you. If you have
look, and genetic predisposition could be a lot of different things. I know that I can see, literally, I can put on a lot of size. Not a lot of guys can do that. Some people are going to stay a little bit smaller because they can't put on that size, but they have better muscle insertions, they have better ab structure, they can have better, whatever it is, or they can stay a little bit fuller during prep. Those are all genetic predispositions that you can't change, but you can work on the things that you need to work on. That's why it's so fun to coach in bodybuilding, is because a certain athlete won't respond the same way, and then it's kind of like a puzzle where you're trying to figure out what is going to be that person's best look. And that best look can be, you can have a number of different looks. You can have a fuller look, you can have a leaner look, but what is actually the well-balanced that makes your physique shine? And that goes for men and women. It's the same thing. Next question. When do you consider a good time age for taking gear if you want to take it to the next level? Okay. That's a good question. Yeah, it's a good question. Technically, you should be an adult when you go into this sport. So you become... You should be done with puberty, at least. Well, yeah, okay, yeah, for sure. That I would make sure that you're done with puberty and all that stuff's done. So, but at that point, that becomes your decision. So if you want to take it younger, you take it younger. I mean, I can't really push people to know a little bit what your aspirations are. I waited, I was around 25 when I started. But I had been training and competing for a number of years, so I did 8 years naturally, and then I decided to go on gear. So, but would I do the same thing if I would start at 27? I don't know, so I started a little bit younger, started at 17, trying to just train, not necessarily compete, but just train and see what I could do. Get a good amount of years of training before, naturally, just to see what's your potential before take any stuff that will play with your health. So I think it's something you need to think of. We said, it's your decision, but I think you should start with a good amount of years naturally, just to Look, it's hard to say what your genetic potential is. So are you going to plateau at 25? Are you going to plateau at 30? Who knows, really? But I think having a certain amount of years in the tank before you start doing something is optimal. And also, if you're someone who competes, to kind of know if that's what you want to do. So, and I've had this conversation with young competitors also that have never competed before. If you don't even know if you're going to like it, do your first show, do it naturally, see what you're going to do. And if you really like it and you want to get and you push it to the next level, then, that's a conversation you can have. But unless you really know, because look, and I've seen it before, some people that I've been coaching, and they start prep, and halfway through they're like, I'm done, I can't do this, So they think, because now it's more popular, you kind of see it a little bit more, it's kind of a challenge to challenge yourself and do it. But once you actually do it, not everyone is made for it, and not everyone likes it, because honestly, I find it really hard, every time I prep, but I do enjoy it. So as weird as that sounds, going through that process where you're suffering and this and that, there's a certain gratification of doing it. So the next question is, any advice for someone who's starting to lift? Well, if you want to do things properly and making sure that you're doing things by the book, getting a coach could be the first thing. That person will be able to at least guide you into doing the exercises properly so you don't get hurt, and having a kind of general knowledge also on nutrition can be really beneficial, and just to help with your confidence in the gym. At first, when you started to lift, it could be very intimidating going to the gym, and you don't know what to do, you don't know how it works. So to have a coach and really teach you the basic stuff, that will give you a lot of confidence just to start in the first place. Yeah, and I see a lot of young guys that start and kind of don't know what they're doing, and oftentimes you'll see that they'll compare themselves to the people around them, and it will make them feel a little bit inferior in certain ways, and also
they might try to copy someone that's a lot bigger than them because they see how much progress that person made, but they don't see all the years that that person has put in. So trying to lift, let's say, a certain weight just because, you know, you see the biggest guy in the gym like working at it like it's nothing, doesn't mean that that's the ideal scenario for you. You might get hurt. So, and that kind of goes back to having a coach, because that person can actually guide you and show you how to do things properly and making sure that you're progressing. For you, exactly. Because the point is that you're not competing against anyone. You're just looking at what you look like and what you can optimize on yourself, and making sure you're doing the best and that you're progressing. So if you're looking better and better and better, the months going in, years going in, well, then you're doing something right, you know? So you can't compare yourself to anyone else. Yeah, that's what I was going to say. It's the most, I think, difficult thing right now, like, with social medias and everything, like to compare yourself to other people that, like you said, we don't know, like, for how long they've been training, the genetics, everything, like, that's come into it. And go at your own, like, pace. Just don't. It's not it's not a sprint. It's a marathon. So it's a lifestyle. You need to think about this. Like some like the diet like culture with everything. Like it's not the fads there. It's a small things you need to change in your life. Like I don't know how to say it in English, but like. Yeah, it's really small progression. You want to make sure that you're going, and like there is certain methods of training I think are better for beginners than people that are more advanced. Like just if we're talking just progressively overloading your weights and just going and progressively overloading doesn't necessarily mean on increasing weight, but increasing the rep form also will help you to make more progress. So if you're doing and I've seen this on myself as well, I'll take a same weight that I've been using for 2 years, but I'm doing it so much better and I feel the contraction harder that I'm making more progress even though I'm using the same weight. So it's not just about how much weight I'm putting on the bar or how much I'm lifting with dumbbells. It's seeing, how am I actually feeling the exercise and how properly am I doing it. So there's a lot to be said about that, and it could be just adding drop sets. It could be adding, certain intensifiers. So that can be also a factor. But at first, focus on form and technique, and just to know the exercises. Using a range of motion also can be very, very important. And those basics will make sure also you don't get injured down the line, because you'll get stronger. Any way you're going to be training, you're going to get stronger. But the way you started training is going to dictate a lot on how many injuries you're going to go in the future. So if you're able to, let's say, to squat ass to grass and you're doing the exercise properly versus someone who stops halfway or doesn't really handle the weight properly, these two people can be lifting the same weight, but one's going to make a lot more progress and going to put himself a lot less risk of injury. Next question is, what's your dream job? Honestly, I really love what I do. There's certain things that I want to accomplish. I think, I've coached a lot of guys in competitive nature of bodybuilding, but, there's certain things in teaching that I want to get into. I think there's a lot of knowledge that I can put out there on other young guys, or even, just people that, guys, girls, whatever, that want to get into coaching. And also just knowledge based on people that are in a corporate setting or stuff like that. So teaching, I think, is something that would be the next step for me. But it's kind of going into all these different things that are linked together. And you were talking about going to maybe in the West, Canada? Yeah. It's probably going to be in the plans to start teaching in the west now of Canada, so Calgary, Vancouver. For me, I'm actually studying right now what I wanted to do in my life, so as a sports massage therapist, and I would love to be like a sports massage therapist for a professional football team. And you'll ask why football? Because football is my passion. I've been like fanatic of football, like from
high school. I was 14 years old. I started playing. I wanted to try it out. I was the only girl. I played the running back position. And when the coach told me like, oh, well, we're not gonna make you play the games, I was like, well, that's not really why I'm here. I'm not just gonna do practices and then be benched on like game day. So I said like, whatever. I quit and continue in soccer. I did also cheerleading in high school. And then when I went to college, again, I tried to go into football, but because it's a higher level, the guys are bigger, it's more intense, so they didn't want me to go in the team. I wasn't selected, so that's why I started flag football, which is, for those who don't know, flag football is like a football that non-contact sports. Without contact, yeah. Without contact. So I started flag football in college, and I instantly fell in love with the sport. When I finished college, I had this opportunity to coach in the University of Sherbrooke. So I coached there for 2 seasons. Well, first season was COVID, and then we had our first season in 2021. So then again, just to be on the field and to be able to coach the game and to watch players, it's what I needed in my life and what I wanted to do for all my life basically. Prochaine question. Vas-tu compete? Si oui, dans quelle catégorie? J'imagine que la question m'est posée à moi. Il y a un moment où est-ce que j'ai voulu compete, il y a de ça peut-être 1 an et demi. J'avais un coach, puis on avait commencé à faire un off-season, puis une prep, tout ça. Puis je pense que c'est à ce moment-là de ma vie que j'étais pas vraiment à 100% mentalement into it. Puis comme les gens qui ont fait des preps, puis les gens qui sont dans le monde du bodybuilding le savent, pour faire une prep, tu dois être 150% comme dedans, autant mentalement que physiquement, parce que c'est super demandant. Puis je pense pas que j'étais rendue à ce niveau dans ma vie. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Moi, c'était plus côté alimentation qui avait été difficile pour moi. Je suis quelqu'un qui est une bonne gourmande, j'aime ça manger, puis j'aime pas ça être restraint au niveau de ma nourriture. Puis c'est quelque chose qu'il a vraiment fallu que je travaille après ça, quand j'ai décidé de pas continuer dans ma prep. C'est vraiment là-dessus que je travaille depuis. Puis côté training, là, pour moi, c'était facile à dire. Là, je peux m'entraîner 6 fois par semaine, je m'en fous, j'aime ça être au gym, puis ça me dérange pas. Mais c'est vraiment le côté prep, le côté mental que je trouvais plus difficile. Pour l'instant, c'est pas ça mes plans dans la prochaine année, parce que je focus vraiment sur finir l'école. Puis vraiment au niveau de ma carrière, je focus beaucoup là-dessus en ce moment. Mais c'est pas un non à tout jamais. Là. Prochaine question, j'ai eu un commentaire de bonne génétique. Tes parents sont des anciens athlètes. Pour ma part, oui. Mon père était un joueur de hockey qui a été quand même au niveau professionnel dans la Ligue nord-américaine. Puis je sais aussi qu'il avait été dans un camp pour la NHL, mais que finalement, à cause des blessures, il n'avait pas pu continuer. Mais oui, mon père il a œuvré plus dans le côté hockey et même baseball aussi. Ma mère, elle, c'était volleyball et elle a fait un petit peu, je crois, de gymnastique. Mais oui, j'ai des bonnes génétiques en général, je suis consciente, même aussi du côté de mon parrain et tout ça. Toute ma famille, c'est des sportifs, même mes soeurs, mon frère, tout le monde ont déjà fait un sport, font des sports. Donc, je suis vraiment grandie dans une famille active, puis j'ai été initiée au sport vraiment rapidement quand j'étais jeune. J'ai fait plusieurs sports, mais dès l'âge de 4 ans, je jouais au soccer et je faisais de la gymnastique en même temps. J'ai fait de la gymnastique pendant 10 ans, puis du soccer pendant 15 ans. Puis, à rajouter à ça, des arts martiaux, j'ai fait du baseball, du cheer. Donc, j'ai toujours été une personne sportive, puis active. Donc, tu sais, c'est sûr que quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais déjà ce bagage-là que j'apportais avec moi qui était, que je partais avec une bonne avance, je pense. Donc, oui, je pense que merci pour le compliment. Les sports, tu continues à en faire aussi. Hein? Oui, c'est ça. Malgré mes nombreuses blessures, il a fallu que j'arrête le compétitif, mais je reste quand même active. Puis, c'est pas rare que j'aille me voir sur un terrain. Donc, je garde le contact avec le sport. Ah, c'est bon. Moi, mon père, il a joué au hockey longtemps.
Donc c'est pas mal le seul. Mon grand-père il a fait de la boxe aussi un petit peu. Donc oui, j'ai un background là-dedans. Puis mon père, dans le fond, il m'a pas poussé, mais il m'a encouragé à faire des sports très très jeune aussi. Donc j'ai tout le temps été sportif moi aussi. J'ai joué au hockey longtemps, j'ai joué au hockey pendant 10 ans. Puis baseball aussi, soccer. Hockey, ça a vraiment été mon sport que j'ai vraiment aimé mieux performer. Puis même que j'ai tout le temps eu l'aspect de compétition avant. Donc même l'été, j'étais dans les camps de perfectionnement. Puis c'est là un petit peu que je pense que j'ai tombé en amour avec l'entraînement parce que j'ai commencé à faire des entraînements aussi plus jeunes, même quand j'avais 12-13 ans, juste pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait être mieux dans mes performances sur la glace. Donc, juste voir. Puis c'est là que j'ai pu comprendre que l'aspect physique avait beaucoup rapport avec la performance athlétique aussi. Donc, que ce soit ma rapidité, que ce soit d'être plus solide, exemple, sur mes patins, ou des trucs comme ça, ou juste ajouter de la masse un petit peu, pouvait justement aider mes performances au niveau du sport. Puis après ça, j'ai pu transférer ça parce que j'ai fait plusieurs formations aussi. Mon background est beaucoup dans les sports de performance, donc tout ce qui est lutte, judo, ces trucs-là. Donc c'est là-dedans que j'ai étudié beaucoup. Après ça, j'ai tombé dans le bodybuilding, mais ma base était vraiment liée au sport de performance. Donc comment amener un athlète plus rapide, plus fort. Toutes ces choses-là, ça c'était vraiment ce qui était en mon background quand j'ai étudié avec Charles. Donc c'est toutes des choses qui ont lié à ce que je fais en ce moment. Mais c'est juste que dans les sports de performance, pour moi, c'était moins subventionné au niveau des athlètes ici au Canada. Donc, c'est pour ça que j'avais laissé ça un petit peu de côté. Mais mon background est là-dedans. Donc, du jour au lendemain, je peux tomber là-dedans et je vais être super performant là-dedans aussi. Alright, guys. So, thanks for watching. I hope you guys enjoyed it. We're going to be doing a lot more content in the future. Next time is going to be in the gym. And so go under the video, go comment, go subscribe, and hit the bell for more video that's going to be coming up. And share the video. Thanks, guys. Thanks.